I agree. I agree. موافقم. I'm agree نگید. I agree. موافقم. Okay. I wasn't wrong about you. I wasn't wrong about you. یعنی در موردت اشتباه نمی کردم. I wasn't wrong about you. Did she really accept the money or did she want to get rid of her? میگه آقا آیا واقعا پول رو قبول کرد ازش؟ قبول کردن، پذیرفتن، accept. Or did she want to get rid of? To get rid of یعنی از شر چیزی خلاص شدن، از دست کسی خلاص شدن. میگه یا این که فقط خواست از شر اون خلاص بشه. Family, friends. Family, friends. خانواده، دوستان. I think you already cannot wait to find out the gender of our little McDowell Jr. I think you all cannot wait to find out the gender of our little McDowell Jr. McDowell Jr. فامیلیشه. میگه که I think you all cannot wait. من فکر میکنم شما همتون نمیتونید منتظر بمونید to find out. Find out یعنی فهمیدن، یعنی بفهمید the gender جنسیت of our little یعنی جنسیت مکدول جونیور. پس بنابراین میگه I think you all cannot wait to find out the gender of our little McDowell Jr. Find out یعنی understand یعنی فهمیدن، متوجه شدن. Gender جنسیت. Therefore, Cassandra, my love, let's not keep our guests waiting. Therefore, Cassandra, my love, let's not keep our guest waiting. Therefore, بنابراین میگه که عشق من my love, let's not keep our guest waiting. بیا مهمونا رو منتظر نذاریم. guest مهمان ها. میگه مهمونا رو منتظر نگه نداریم. We have a deal. We have a deal. یعنی ما یک قراری داریم. Or Stanley will find out about the money. Or Stanley will find out about the money. میگه استنلی خواهد فهمید درباره پول. متوجه میشه درباره پول. Cassandra. Here you go, darling. Here you go, darling. بفرمایید عزیزم. Here you go. بفرمایید. Darling عزیزم. Come on, guys, do some noise. Okay, come on guys, do some noise. میگه come on عجله کنید دوستان. بهتر بود که به جای do make می آورد. Make some noise. Make some noise یعنی یکم سر صدا به پا کنید. Make some noise. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3 نخونید. Instead of the blue or pink color, there is a lots of money. Instead of یعنی به جای رنگ آبی و رنگ صورتی وجود داره پول زیادی. There is lots of money. وجود داره پول زیادی. یه نکته گرامری. اینجا به جای there is میتونست there are بیاره. چرا نیاورده؟ به خاطر اینکه پول غیر قابل شمارشه. پس بنابراین there is lots of money. Money is uncountable. پول غیر قابل شمارش هست. This is the price of your happiness, Stanley. This is the price of your happiness, Stanley. میگه که این هست قیمت خوشبختیت. This is the price of your happiness. Happiness شادی، خوشبختی. That's how much your beloved mommy offered me for leaving you. That's how much your beloved mommy offered me for leaving you.
میگه that's how much اون مقداری هست که your beloved mommy مامان دوست داشتنی تو offered پیشنهاد داده به من for leaving you که تو رو ترک بکنم. بنابراین میگه that's how much your beloved mommy مادر دوست داشتنی offered me for leaving you. beloved دوست داشتنی of our child. and getting rid of our child و از دست بچمون خلاص بشیم. get rid of گفتم از دست چیزی خلاص شدن یا از شر چیزی خلاص شدن. اینجا میگه getting rid of our child. دوستان خوشحال میشم اگر هر انتقادی درباره آموزش دارید برای من کامنت کنید تا من بتونم بهترین آموزش رو برای شما مهیا کنم. انتقادات شما موجب پیشرفت من میشه. You filthy immigrant. You filthy immigrant. مهاجر کثیف. Filthy همون dirtyه. Filthy immigrant. Don't you listen to her. Don't you listen to her. به حرفش گوش نکن. Don't you listen to her. میگه به حرفش گوش نکنی ها. Don't you listen to her. She's lying. Stanley, she's lying. میگه اون دروغ میگه. lie دروغ گفتن. وقتی ing میگیره lying دروغ میگه. Just as you know, Agnes, I was born in this country. Just so you know, Agnes. فقط به خاطر اینکه بدونی. I was born in this country. من تو این کشور به دنیا آمدم. I was born in this country. I educated myself and I built successful business. I educated myself. میگه تعلیم دیدم خودم. آموزش دیدم. And built successful business. And I built خدمت شما عرض کنم اینجا ساختن نمیشه. built به معنی ساختن هست. ولی اینجا میگه راه اندازی کردم successful business. educated هم برای فارغ التحصیلی استفاده میکنن. برای مثال میگه I educated by bachelor degree. من فارغ التحصیل شدم با مدرک لیسانس. educate. That is twice as much as Stanley. So my capital is twice as much as Stanley. اینجا capital به معنی سرمایه است. capital پایتختم گفته میشه. ولی خب اینجا سرمایه است. میگه بنابراین so my capital is twice. میگه سرمایه من 2 برابره as much as بیشتر از استنلیزه. Never get married, much less I would never get pregnant for money. So I would never get married, much less I would never get pregnant for money. میگه بنابراین من هرگز ازدواج نمی کنم much less چه برسه به این که I would never get pregnant for money. برای پول بخوام باردار بشم یا حامله بشم. So I would never get married, much less I would never get pregnant for money. Pregnant باردار شدن، حامله شدن. Get my son anyway. You won't get my son anyway. میگه به هر حال anyway یعنی به هر حال پسر منو به دست نخواهی آورد. You won't get my son anyway. I will never acknowledge your half-breed. And I will never acknowledge your half-breed. میگه که I will never acknowledge من هرگز قبول نمی کنم. acknowledge قبول کردن. اینجا میگه هرگز قبول نمی کنم your half-breed. half-breed بچه دورگه half-breed. And I will never acknowledge your half-breed. To talk about our son like that, okay? Don't you dare to talk about our son like that.
میگه تو جرأت نداری. dare به معنی جرأت داشتن. میگه تو جرأت نداری صحبت کنی درباره پسرمون اونجوری. like that اونجوری. dare جرأت داشتن. dare. Son, we're having a boy. Our son, we are having a boy. پسرمون ما داریم پسردار میشیم. Yeah. Yeah. بله. And I will do everything to not become like her for him. And I will do everything to not become like her for him. میگه که من هر کاری رو خواهم انجام داد که نشم مثل اون. I will do everything هر کاری رو انجام میدم to not become like her for him. میگه من برای پسرم هر کاری میکنم که مثل مامانت نشم. How could you? How could you? چطور تونستی؟ How could you? How dare you? چطور جرأت کردی؟ اینم قشنگه. چطور جرأت میکنی؟ I thought you loved me. I thought you loved me. من فکر کردم تو عاشقمی. دوستم داری. Of course, son, I love you. Of course son. البته که پسر. I love you. من دوستت دارم. I did it all for love because I love you so much, Stanley. No. Believe I did it all for because I love you so much. Stanley. من همه اینا رو به خاطر این انجام دادم. به خاطر اینکه دوستت داشتم. I love you so much. خیلی دوستت داشتم. I love you so No. much. Believe me, I love you so much. باور کن منو. من دوستت دارم. خیلی زیاد دوستت دارم. So You only love yourself. you only love yourself. تو فقط خودتو دوست داری. You wanted to get rid of my child. You wanted to get rid of my child. تو میخواستی از دست بچه من خلاص بشی. You wanted to get rid of my son. همونطور که گفتیم get rid of از دست چیزی خلاص شدن یا از شر چیزی خلاص شدن. You almost destroyed my family and You almost destroyed my family and میگه تو تقریبا خانواده‌مو نابود کردی. Almost تقریبا. all that because of your idiotic views. All that because of your idiotic views. به خاطر نظرهای احمقانت. اینجا نظر میشه view. idiotic احمقانه. idiotic views نظر احمقانه. views اینجا نظر میشه. in my opinion هم به نظر من. opinion هم نظر میشه. ولی اینجا views استفاده کرده که همون نظر میشه. You did it all behind my back. Furthermore به علاوه این که You did it all behind my back. همه اینا رو پشت سر من انجام دادی. You did it all behind my back. Furthermore به علاوه. Even have the courage to show your real self. Because you don't even have the courage to show your real self. میگه حتی تو شجاعت اینو نداری که خود واقعی تو نشون بدی. Courage شجاعت. Because you don't even have the courage to show your real self. Real self خود واقعی تو. Don't you dare say that you don't understand. Don't you dare say that. تو جرأت نداری اونو بگی. On, she, on. You don't understand. تو متوجه نیستی. That dirty. Dirty اون کثافت. Shut up! Shut up. What? What do you talk to your mother? How do you talk to your mother? یعنی چطور با مادرت داری صحبت میکنی؟ How do you talk to your mother? Deserves it. We're leaving now. The way she deserves it. We are leaving now. به همون طریقی که لایقشه ما اینجا رو ترک میکنیم. Deserve لایق بودن، شایسته بودن، لیاقت داشتن. Deserves it.
And I doubt we'll ever show up in this house again. And I doubt will ever show up in this house again. میگه که من تردید دارم دوباره ما تو این خونه حضور پیدا بکنیم یا حضور داشته باشیم. doubt شک کردن میشه. I doubt این بیش خونده نمیشه. I doubt will ever show up in this house again. Are you going to leave me alone? Son, are you going to leave me alone? پسر منو میخوای تنها بذاری؟ Are you going to leave me alone? این leave me alone خودش یه جمله کاربردیه. منو تنها بذار. Leave me alone. اینجا میگه Are you going to leave me alone? منو میخوای تنها بذاری پسر؟ He, in whose heart dwells hatred, is always alone. He, in those hearts dwells hatred, is always alone. چه جمله قشنگی گفت. میگه کسی که توی قلبش تنفر زندگی میکنه dwells hatred is always alone. اون همیشه تنهاست. hatred تنفر، dwells ساکن بودن. میگه توی قلبش کسی که تنفر ساکن هست is always alone. اون همیشه تنهاست. He in whose heart dwells hatred is always alone. این واقعیتی که آدما باهاش سر کار دارن متاسفانه. dwells hatred. Call me when you have courage to ask for forgiveness. Call me when you have courage to ask for forgiveness. میگه با من تماس بگیر وقتی که تو جرأت اینو داشته باشی که طلب بخشش بکنی. Ask for forgiveness طلب بخشش کردن. خود forgiveness بخشش هست. حالا اینجا courage هم میتونید بگید. courage بریتیشه، courage امریکنه. both of them میتونید هر دوتاشو استفاده کنید. You can use both of them. هر دوتاشو میتونید استفاده کنید. Call me when you have courage to ask for forgiveness. Forgiveness بخشش. Courage or courage شجاعت. I will think about it. I'll think about it. در موردش فکر خواهم کرد. I'll think about it. Don't go. Don't go. نه نرید. Don't go, please. What are you doing? چیکار میکنید؟ Don't go, please. لطفاً نرید. Stanley! She's been left all alone. And I believe she deserves it. حالا اون تنها باقی مون. همه اونو ترک کردن. All alone تنها. و من باور دارم که اون حقش بود. I believe باور دارم she deserved it. حقش بود. Oh my gosh. Oh my gosh. خدای من. What do you think? چی فکر میکنی؟ About this mother-in-law. درباره این مادر شوهر. به من بگید توی کامنت ها. Tell me in the comment. خب امیدوارم که لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. Have a nice time. Take care of yourself.